Und damit willkommen zurück zu The Great Aether Chronicles Adventure-Abteilung. Wir waren hier stehen geblieben in der Hinsicht und wollten das angreifen in der Hinsicht. Das tun wir doch gleich mal. Inferior. What did you mean by that? In the lands of the Great British Empire, the police store everything found at a crime scene for later examination. Also in der Hinsicht findet die Polizeiladen oder Station, ja, das Polizeistation, Sachen, die mit der Verbrechenssache zu tun hat oder Verbrechenswissenschaft zu tun hat und für die spätere Befragung in der Hinsicht. But in this country you investigate once and that's the end of it. Isn't that so? Also die investigieren hier mehr. Investieren, oh. Quite right. La Carnival is open for business as usual today, just days after the incident. Richtig. La Carnival ist geöffnet für Geschäfte heutzutage. Aber nach dem Vorfall. Exactly, which means that even if investigate. Hey, das hat mich jetzt mehr erschreckt, als es der Fall sein sollte. Muss ich sagen, takes a different direction. Vital accident might be lost. Was man da jetzt macht bei dem Kerl. Hat er überhaupt das was macht? Das interessiert mich jetzt halt ernsthaft. Meine Fresse, echt. It doesn't even occur to your naive detectives to try to perverse the crime scenes. Aber naiven Detektive oder Kommissare in der Hinsicht, je nachdem wie man das jetzt übersetzt in der Hinsicht, das ist nicht super das Sache oder wie? I'm trying to be as factful about this as I can, you understand? Ich bin trying, glaube ich, irgendwie sowas in der Richtung müde. Ich bin müde des taktvoll, aber ich tue was ich kann, verstehst du? Haha, Killer Below. Ein tödlicher Below. The lady is formidable as she is beautiful. Sie ist formidable, aber als sie schön ist? Schönheit oder wie? Amazing. He's actually admitting our police may be flaved. Perhaps prosecutor LG is finally starting to see sense. Hey, very much up that, also ich habe das verstanden. Is there something about what Miss Brett just said? There was a moment before when something didn't seem to be right. Naga. What did you think, Rionosuke? I think it's going terrible. No matter how much I press her, I'm not turning up any new informations. Yes, I suspect that she's eine komplizierte Zeugin we need to find. Aber hätten wir das nicht anklicken müssen oder habe ich das jetzt? Ich habe das doch jetzt registriert in der Hinsicht, aber hä? Kazuma. What, Rionosuke? There is one thing I noticed. Also ich habe was bemerkt in der Hinsicht. Something that's been boring me. Boring you? You mean what Miss Brett actually know about the person standing next to her, Inspector Hosonaga. Ach, jetzt war das angesprochen in der Hinsicht, wo ich auch schon bemerkt habe. Okay, the detective. He seemed to react a little strangely to Miss Brett's last statement. I was wondering if it might be significant. Also, ich war verwundert.
dass der Verwunderte registriert hat, so das Signal if it made present on opening maybe. Alright, I have an idea. Ich habe eine Idee. Try pressing her on the last statement one more time. Also wir müssen das jetzt nochmal machen in der Hinsicht. If you think about this time instead of targeting the woman herself. Let's see what we can get out of the detective. Alright, then I wonder what Kasuma's thinking. Ich wundere mich, was Kasuma denkt. I'll find out soon enough, I suppose. One, I press misread on her last statement again. Okay. Dann wollen wir doch das nochmal angreifen in der Hinsicht. Wenn er auch so freundlicherweise darauf hingewiesen wird vom Spiel. Gut, ich habe das auch schon quasi angemerkt in der Hinsicht, dass man, was da eigentlich los ist in der Hinsicht. Also, gut, das wird jetzt halt auch. Gut, lassen wir das mal. Yes, there is it again. Detective reactions is just the same as before. Why? Up until now, the detective has been in with Miss Brett as her interpreter. Also Übersetzer in der Hinsicht muss man sagen. But things are very different. Also es ist sehr unterschiedlich von den Dingen her, oder things. Danken her. For this testimony, the detective is just listening to what the English woman. Ich übersetze jetzt mal mit Engländerin in der Hinsicht. Da kommt ja irgendwie. Eine Britin wäre in der Hinsicht. Has to say. This could be a golden opportunity. What did you mean? When the people are actually testifying, there's usually very careful not to let anything slip. However, when they're listening to someone else speak, you'll find they often let their guard down. You're right, look at him. He's lost in his own thoughts. It's time to purse the man and his train of thought. Sorry, purse. I'll explain how to do it now, Rionosuke. It's all to do with the witness marker. What marker? At the moment we are focused on Miss Brett. Who's the person actually making the current statement? Das ist das geile nächste Tutorial. Ich liebe Tutorials und Tutorials. Gut, die müssen auch immer ein bisschen was erklären in der Hinsicht, und bis dann der gewisse Punkt dann da ist, muss das ja dann auch erklärt werden vom Spiel, damit auch der Spieler weiß, was Sache ist. But by moving the maker left and right with A and D, you can turn your attention, ich weiß auch noch Französisch in der Hinsicht, to other people assistant. While you're looking at other witness, you will be able to purse them with space, also der Leertaste, ist aber dann irgendwie zurück in der Hinsicht. If you can catch the person at just the right time, you might uncover some new information to purse. If you ever notice a strange atmosphere amongst
The people on the stand take a look around. Alright then, so first I should move the maker across with A and D and focus on the detective. The person's him with space and see what's on his mind. Here we go! Wait. Die look around. Und ist a person, da Hinsicht, so wie ich das gerade verstehe. Excuse me? Hier. What the? Also jetzt kann ich das andere wieder. Hör auf zu husten, mein Lieber. Was soll denn das schon wieder? I'm so sorry. I didn't mean to shock you. He really was lost in his touch deeply. It looked like you were thinking something just now, Inspector. Perhaps having heard what the lady next to you had to say. If there's something you'd like to say, please share it with the crowd. What is the meaning of this? It's the delightful English woman who's testifying at the moment. If you can't vote with her testimony, then the cross-examination should be over immediately. How is that how it works? Absolutely not. Hm? Also irgendwie muss ich gerade an Wer wird Millionär denken. Bei dem Gedudel hier, bei der Musik hier, also dementsprechend, irgendwie kommt mir das hier sehr bekannt vor in der Signal. The detective is in the stand, which makes him a valid witness. Yes, not to mention the fact that he's intimately involved in the case. Inspector Hosonaga. Yes. Do you have something to add in relations to the statement just made by Miss Brett? Well, yes, if you don't mind, I would like to speak. Wenn ihr meint, dass ich will eigentlich nicht sprechen, aber wenn ihr wünscht. The lady is right. Our country's police practice are not as modern as those used in Great Britain. Unsere Polizei ist nicht so modern wie die in Großbritannien. Which is why I, Sotaro Hosonaga, always try to make every investigations I'm involved in flowers. What do you really mean by that? Well, I'll tell you what I mean. I won't have evidence lacking on my watch. Ich habe keine Beweise in meiner Sichtweise gehabt, oder habe ich jedenfalls nicht. I'm not afraid to take everything I can from the sense of the crime. Also von der Wissenschaft oder von der Verbrechenswissenschaft in der Sicht. It's preserving evidence you see. I don't care if they call me a crime thief. Also ich lasse mich hier kein Dieb rufen. Also ich lasse mich keinen verbrecherischen Dieb rufen in der Hinsicht. I'm not ashamed of what I've done. A crime thief? Crime thief? Ich bin auch verwirrt. Well, it looks like the latest remakes touched a nerve. Also die Lady hat
Hat einen Nerv getroffen, auf gut Deutsch gesagt. Take this for example. Oh, scheinbar hat sie das auch registriert. Was hast du mit dieser Flasche auf sich? Das würde ich gerne mal wissen. Is that... This is a bottle of carbonated water that I took to the victim's table on the day in question. And yes, it's lost of its his having been opened 3 days ago, no. But it was carbonated water. I don't care what anyone says. Yes, there's someone left in the bottle. I see it. One day our police force will be among the best in the world. Ein Tag unserer Polizeiforce, unsere Polizeimannschaft will be among, also tut unser Bestes in der Welt. The time is coming, I guarantee it. Die Zeit ist gekommen, ich garantiere es. Aber wenn Russen tust du gerade nicht viel weitaus besser. I can say I condone the witness actions, but I do understand the sentiment. Also, nee, er kann das jetzt nicht sagen oder condone. Kommentiere, ich kann das jetzt nicht kommentieren von der Zeugens Aussage, but ich kann das quasi verstehen. Ne? Das Sentimentale oder wie? The court will accept the glass bottle of water as a... Also wir haben die Wasserflasche mit der Grund außer die Wasser als für Weißwelle war. Moment. Das war so die Wasserflasche, die war an dem Tisch gestanden. Kann ich mal schauen in der Hinsicht? The label is written in a foreign language that I don't recognize. Do you know what it says, Kazuma? I think it's French. This must be very expensive water. Yes, but what does it say? That's what I was asking. Then go to French and ask. You could just say that you don't know. Okay. So the carbonated water is the last drink Dr. Wilson ever had. Der letzte Drink, was Dr. Wilson hatte. It looks like there's a little left in the bottle. Altros, it's just plain water now. Das ist jetzt nur noch Wasser, you know. I have been sweating so much. I'm absolutely prepared. I'll just have a sip of this to keep me going. No, Rionosuke, you can't do it. For one thing, that's evidence. You can't go drink everything. Oh, no. Alright, we don't know. Also kann keine Beweise vernichten, das er einfach trinkt in der Hinsicht. We don't know what might be inside, do you? You never choose to maze me, you know, in more ways. One. I wonder, could there be anything in this water? What is the matter? You've gone quit of all of a sudden. I think I might have just worked something out, an interesting possibility. Okay, war das... Ich mag die Logik in Spielen. Ja, ich will jetzt das aber nicht raus. Das muss ich mal nur so nebenbei mal bedenken. Miss Pratt. Can you confirm this is indeed the bottle from which you drank on the day of the victim's death? Yes, it was the bottle. What was that about? He seemed to have effort.
her eyes when she answered the judge's questions. Very well, Consul, you may resume the cross-examinations, and the inspector will kindly control his further. Okay. New evidence, excellent work, Chronicles. I never have thought of crossing another witness over the current witness statement. That was a great idea of yours, Kazuma. Well, it was all thanks to you noticing that the detective had reacted strangely to what the lady said. I'd never have guessed that he had all that bubbling away under the surface. To be honest, you keep serving me at everything turn. Sorry, oh, never mind. So we know what Dr. Wilson was killed at around the time the steak was brought to his table, and by some means that left a physical trace on his body. If you would could have demonstrated how it was done. Well, I do have one idea, but that about how that professor was killed. Maybe I should just present the evidence. Also ich muss den Beweis jetzt präsentieren und sehen, was quasi passiert in der Hinsicht. Also mit A und D kann ich jetzt hier auch quasi ausmachen. Meine Lieben, ich stehe halt gerade wegen so ein bisschen auf dem Schlauch, muss ich gerade wirklich fairerweise gestehen in der Hinsicht. Das ist ja quasi die Flasche, die wir hier haben, aber ohne den Korken in der Hinsicht. Aber ernsthafterweise stehe ich wirklich auf dem Schlauch, muss ich sagen. If there's someone other way a man's life can be taken without leaving a trace, please to show him. When the waiter brought my steak, I pressed the professor and I toast. Also Leute, ganz ehrlich gesagt, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Dementsprechend kann ich mal sagen, wir sehen uns am nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, meine Lieben.